If you're planning to change your chain and sprockets, just don't do it like we did. This is me and my son turning a simple 15-minute job into a 3-day adventure. We didn't even have the right tool to remove the rear wheel. We stripped a bolt and for the first time in our lives, drilled it out and used a bolt extractor, put the rear wheel on wrong 3 times, installed the chain the wrong way, and spent way too long just trying to get it back on. Basically, if there was a mistake to make, we made it, but somehow we still got it done. Let's get into it. Everything started beautifully, a perfect Sunday. My son and I headed out for a ride in proper British weather. We had an amazing time, but on the way back, it happened. My chain snapped. We knew we'd have to learn how to fix things ourselves eventually. It didn't quite go to plan, but we learned the hard way. 1, 2, 3, go! Hayır bu olmuyor. Karşı o zaman. Transport point 1. Ne kadar istiyorsun? 2. Çıkar bakalım. Tamam. Tut sen sıkıca. Öldü mü? Şimdi. Aha. Evet, çıkarsın sen. Bana artı uçaklık ha? Olur. İyi tamam, hep seni çalıştıracağım ben o zaman. Ben deneyebilir miyim?
İki deliğe de sok. Evet. Bunun buradaymış. Zorlama yok, tamam mı? Açacaksın şimdi. Önemli. Şuradan geçecek. Öyle dur izleyelim bunu. Pistonları arttı değil mi? Tamam bak. Yavaş. Yavaş yavaş. Değil mi? Evet, bunun içinleri. Bu tarafa ama bu kalacak burada.